tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cậu bé Nancy. Cậu ấy đang học lớp 5 và cậu bé có chứng tự kỷ. Và cậu bé không thể đọc được bất cứ từ nào cả. Vì giáo viên của cậu bé đã nói với gia đình cậu bé là cậu bé sẽ không bao giờ có thể đọc bất cứ từ viết. Nhưng mà với hệ thống viết từ một từ rất ác thì tôi sẽ giải được sang học cách để đọc. Và câu chuyện bắt đầu khi mà con gái của tôi là một thứ trẻ con thể đọc được. Đó thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một người nào đó không có thể đọc, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể đọc được. Và điều đó là sai. Theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thì năm vừa rồi có 19% số lượng sinh viên du học sinh tốt nghiệp mù chữ khi mù chữ khi mà mù chữ về từ khi họ học cấp 3. Và theo thống tỷ lệ trên 5 học sinh sẽ mù chữ nó tính hết như là một nửa trong 1 triệu học sinh khi đã tốt nghiệp sẽ cần mù chữ. Làm thế nào mà những người tốt nghiệp lại không thể biết đọc được? Mà những người zombie đã cố gắng rất nhiều để có thể giúp được những người học sinh này. Nhưng mà đối với nhiều học sinh thì cách dạy truyền thống dường như không thể giúp đỡ họ được. Ờ, theo theo hiệp hội tỷ lệ về hiệp hội tỷ lệ nắm chữ thì 85% ở tại Hoa Kỳ có 85% thanh thiếu niên phạm tội, hơn 70% hơn 70% người phải vào tù bởi vì nạn mù chữ. Và nạn mù chữ là một trong những yếu tố quan trọng nhất có thể dẫn đến những cái hoạt động phạm tội trong tương lai.
và có và có giải pháp cho điều này. Và đó là điều mà tôi đang nghĩ đến. Khi tôi 20 tuổi thì tôi đã đến Nhật Bản, và tại đây thì tôi đã được yêu cầu là học cách đọc trước. Ở Nhật thì họ có một hệ thống đọc được gọi là Haranen, và nó rất dễ, và nó lên và hệ thống này rất dễ để có thể đọc được. Chứ tôi không thể biết được ý nghĩa của những ký tự đó, nhưng mà tôi vẫn có thể đọc được tiếng Nhật như là một người Nhật bình thường. Mười năm sau, khi mà con gái của tôi trở thành một người khó có thể mà đọc được, thì tôi đã nghĩ đến việc sẽ áp dụng những gì mình đã học ở Nhật Bản vào tiếng Anh, và cùng bác sĩ giúp đỡ với những chuyên gia về ngôn ngữ, chuyên gia về đọc viết, thì tôi đã viết ra những ký tự của tiếng Anh, và tôi đã gạch dấu những cái từ đó mà tôi nhận ra rằng trong số 26 ký tự của tiếng Anh thì có trong số đó 12 ký tự chỉ có một cách phát âm, còn 14 ký tự khác thì lại có nhiều cách phát âm. Ví dụ như là chữ cái A có cách âm, chữ C có 3 cách phát âm, và chữ O thì lại có những 8 cách phát âm khác nhau. Và tôi tin rằng đó là tại sao mà tiếng Anh rất khó để phải đọc được. Tôi thể nhìn vào ví dụ, tôi có thể nhìn vào ví dụ ở đây mấy cái 3 cách phát âm khác nhau của cái từ C, như là từ cat, từ C trong từ face, từ C trong từ ocean. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra 17 ký tự trên đây. 17 ký tự trên đây đôi khi thì không được phát âm, có nghĩa là chúng là những âm cầm. Ví dụ như là không có âm B trong từ doubt, và cũng không có âm G trong từ side, không có âm S trong từ island, hay không có âm W trong từ who.
Và hệ thống của tôi là bao gồm những cái ký tự mà chúng ta có thể dễ dàng đọc được tiếng Anh. Và trong hệ thống của tôi cũng cố gắng đi tìm ra hết tất cả những các cách khác nhau của 14 ký tự này, và bên trong những ký tự đó là những cái ký hiệu mà có thể phát âm ra được ký tự này. Khi nhìn nhận vào những cái gì mình có thể phát âm ra một cách dễ dàng, và ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách phát âm dựa theo ký hiệu. Trước tiên ta tìm hiểu về ký tự mà được rất là nhiều. Đó là ký tự mà khi mà bạn chành môi của mình ra và để ngón tay trước môi mình và phát ra và âm sinh này có thể xuất hiện trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như khi mà có một chữ H trong từ sugar, hoặc là có hai từ S trong từ mission, hoặc là từ H trong từ ship, hoặc là từ T trong vocation, hoặc là từ C trong social. Và cái từ mình sẽ chuẩn bị là cái từ này chúng ta cũng phát âm u, nhưng mà âm u này có thể xuất hai được phát âm thành 4 được xuất hiện trong 4 cái khác nhau. Có thể là có một cái từ o trong từ mốt, hoặc là 2 o trong school, hoặc là chữ y trong phố, hoặc là từ u trong từ sure. Và còn về các âm câm thì sẽ có cái từ gạch dưới và rất dễ để có thể nhận ra. Và để cho các bạn thấy được việc sử dụng hệ thống của chúng tôi trong thực tế, và sẽ cho một ví dụ về 3 hình thức khác nhau của U. Now we hum a tone for you. Và tiến sĩ Wilhelm, một tiến sĩ xuất sắc của trường đại học công lập Boise, người làm minh quân sư phạm tiếng Anh, và là người đã được công nhận là
và đang gọi là được quốc gia công nhận là chuyên gia bệnh đặc biệt. Ông đã tiến hành nghiên cứu hệ thống của chúng tôi với những người giáo viên trong một khu viên trong một quy mô nhỏ, và ông đã cảm ơn hệ thống của chúng tôi thực sự hoạt động, bởi vì chúng đã giúp làm giảm thiểu được những sự quá tải về mặt nhận thức, những điều mà bất kỳ ai học về cách đọc tiếng Anh cũng sẽ phải trải qua. Và hệ thống ký hiệu này của chúng tôi đã được Liên bang ở Tây Hồ cải thiện và sử dụng tại bên này, và chúng tôi cũng đã tiến hành một số dự án thí điểm tại những cái trung tâm phạm tội, mà có thể thấy được là hệ thống này cũng đã đạt được hiệu quả cao. Và khi mà sử dụng hệ thống Nadagani thì cậu học lớp 5 đã có thể cải thiện được, đã có thể biết đọc sau khi học 8 tiết học mà mỗi tiết kéo dài 1 tiếng. Và các bé rất tự hào vì có thể đọc được những gì trong quyển sách đã được dạy này của chúng tôi. Sam đã thật sự có thể biết đọc sau khi đọc quyển sách từ Sam của chúng tôi trong vòng 8 tiết học và mỗi tiếng kéo dài 1 giờ đồng hồ. Năm vừa rồi và bây giờ thì cậu ấy đã không cần phải sử dụng đến những cái từ đó để có thể đọc được. Và năm vừa rồi thì cậu ấy đã trở thành học sinh danh dự của Hiệp hội Danh dự Quốc gia Hoa Kỳ. Và sẽ đã nói với tôi rằng trước đấy thì cậu ấy đã nghĩ rằng việc học
đối với cậu ấy là không thể nào. Còn bây giờ thì cậu ấy đã nghĩ là ôi, không có chuyện gì là không thể cả. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe bài nói ngày hôm nay. I want to tell a story about a fifth grade student autistic, and he cannot read any single word. He cannot read not anything. And his teacher told to his parents that he may never read any single word. But my system taught Safe how to read. My story began when my daughter was a challenged reader. At that time, I didn't know about challenged reading because I think that everyone can read, but it's wrong. According to American National Department of Education, last year, 19% of high school graduates can read about 3 grade levels. And how can anyone graduate from high school without reading any words? The teacher too many ways to help these students, but for many students, traditional way can help them.
According to American National Adult Literacy, 85% of Japanese dependent and 70% of prison inmates still functionally illiterate. And I believe that illiterate is one of the best predators of the future criminal activities. In my 20s, I went to Japan, and there I was told to learn to read first. And in Japan, they have a system called Hadagami. It can help the learner easily to read. And I can read in 1 week. Though I didn't know about the characters, but I can pronounce incorrectly Japanese. Ten years later, when my daughter became a child reader, I adapted what I learned in Japanese to English. With the help of literacy specialist, I wrote down every sound in English and underlined later, and I found that out of 26 letters, there are 12 letters that just make one sound, and the others, 14 letters, can make multiple sounds. Like A can make 4 sounds, C can make 3 sounds, and O can make 8 different sounds. And I think that's the reason why it is very difficult to read English.
I take examples about the C sound. There are three sounds of the C letter in these three words: cat, face, ocean. And I was very surprised to find out that these 17 letters sometimes are silent in many words. I developed my system called Nada Gali. And in the system, I tried to expose all the all, all the sound of the 14 letters. And underline the sound is the symbol. This symbol help people know what sound is made. And this system also helps children to know how to shout out the words. And this is the example about the the symbol that you need to swear your sleeve. I like the finger to make a sound, and it can appear in many different ways like sugar, mission, ship, social, and vocation. And about the triangle symbols, I mean you need to make the sound oo, like wolf, school, flow, and super. And about the silent sound, it's very easy to recognize because they are underlined.
Dr. Wilhelm is the greatest expert in English education and nationally recognized literacy expert. He conducted a small-scale teacher research study for our program, and he concluded that his work worked because it reduced the cognitive overload that those learning to read English must experience. And we also conducted many pilot projects in detention, and our program Naragani also were improved by a Tenho State Department for the Tenho School. Using our program, save a fifth rate can read by our coded books. He was elated to read our coded books in 8 1-hour lessons. And few months later, he didn't need the coded book. He no longer needed the coded book. And last year, in high school, Saif is the honor student of the National Honor Society of America. And he says, I often thought that reading is impossible, but now I know that all things are possible. Thank you. I'd like to tell you a story.
about a boy named Steve. He's in the fifth grade autistic, and he couldn't read a single word. Not it, me, no, nothing. The teacher told his family that he may never learn to read. The same problem. I thought saying to read. My story began of that is the first grade. It was challenge reader. At that time, didn't know about challenge reader. Everyone can read, right? Wrong. According to U.S. Department of Education, last year, 19% of high school students in America graduated unable to read above the grade levels. That's nearly 1 in 5 students, or 500,000 new graduates each year. How can anyone graduate in high school and cannot know how to read? But the traditional way teaching reading not work for many students. According to the National Center of Adult Literacy, in America, 85% of juvenile delinquents and 70% of prisoners inmates are functionally illiterate. Illiteracy is now a possibility of the future criminal activity. There is a solution, and this is how I came about. In my 20s, I went to Japan to teach English. In Japan, I was told to learn how to read first. I was careful that I should really have a developed system called It's so easy. I learned in a week. I didn't know many of the characters at first, but at the point I can sound, I can correctly pronounce Japanese. 10 years later, my mother decided to take what I learned in Japan and adapted to English. With the help of brilliant pictures, I wrote down all the sound of English. Then I know the alphabet. I discovered there are 26 letters to make only one sound. But these other 14 letters make multiple sounds. The A make 4 sounds, the C make 3, the O make 8 different sounds. I believe this is one English is so difficult to read. Like taxi, it's a symbol. You can say in cat, face, and ocean. I was also surprised to discover that these 17 letters are sometimes silent, meaning they do not make a sound in many words. Think for a moment of this, for example. There's no B sound in the word doubt, no C sound in the word sign, no S in island, and no W in who. The program I developed is called Nadagani. I found a way to expose all the sound of the 14 letters. And the little letter is one of the symbols. This symbol lets the reader know what sound to make. They also write the student to how the sound outside of the word. Everyone's favorite symbol to swing a leaf
line in your finger, and the sign sound can be made 5 different ways. One is in sugar, the S is in mission, and HA in shape, T in vacations, C in social. The triangle symbol let me people know the say unedited. Word 1 O in move, T O is school, and E in full, and a U in sugar. How about those silent letters? They underlined and easily to see. Here is a sample of our symbol in action. Note the 3 different sounds of you. We, hum, a tune for you. Dr. Sheridan will but this thing the profession with education is the Portland State University and National certain as Monica teacher with a study on 4-hour program. They can lose the it works because it reduces the cognitive overload. Physically experienced my Joe learning how to read English. Were highly successful. Another time they had been informed by the Idaho State for users in Idaho schools. Using another gun, this same 5th grade volunteer rate with our symbol in 8 1-hour lessons. You were easy and it was elated to open our code the book. So, volunteer rate our coded book in 8 1-hour lessons. Several months later, he no longer needed the symbol. Last year in high school, they became the brown of a National Honor Society of America. Same says as I have taught. And now I think that all things are impossible. I'd like to tell you a story about a boy named Steve. He's on the film plate of the stick. He couldn't read a single word. Not it, me, the, nothing. The teacher told his family that he may never learn to read. With our symbol program, I taught Sven to read. My story began on my daughter in the first grade. She was a child reader. At that time, I didn't know about child reader. Everyone can read, right? Wrong. According to the U.S. Department of Education, last year, 19% of high school students in America graduated unable to read above the 3 grade levels. You consider functionally illiterate. That nearly 1 in 5 students, or
500,000 new graduates each year. How can anyone graduate high school not know how to read? Teacher and everything they can to have these kids, but there is no way teaching reading not work for many students. According to the National Adult Literacy in America, 85% of children need delinquents and 70% of persons in Mace are functionally illiterate. The literacy is the number one predictor of the future criminal activity. There is a solution, and this is how I came about. My 20s, I went to Japan to take English. I need to learn German, and I was told to learn to read first. I discovered that Japanese have developed a system called hiragana, which makes reading so easy. I learned in 1 week. I didn't know the meaning of the characters at first. The point is, I can sound down and correctly pronounce Japanese. 10 years later, when my daughter opened mind, I decided to take what I learned in Japan and adapt it to English. With the help of the reading specialist, I wrote down all the sounds in English. Then I analyzed our alphabet. I discovered out of our 20 letters, triangles make and only one sound and other 14 sounds make more multiple sounds. 8 make 4 sounds, 3 make 3, and all make 8 different sounds. I believe that is why it is so difficult to read English. Let's see, for example, this is how in cat, face, an ocean, and I was surprised to discover that these 17 letters are sometimes silent, meaning they do not make a sound. In many words, think for a moment about these examples. There will not be sound in the word doubt. No Z sound in the word sign. No S in island. And no W in who. The Bronx and developed called Nadagani. I found a way to expose all the sound of the 14 letters. Underneath the letters is one of these symbols. These symbols let the reader know what sound to make. They also write students to make that sound down. First, everyone's favorite sounds is when you leave and light your fingers. The choice make is sh. The sh sound can be made 5 different ways. But one is ensure, to assist in mission, and HA in shape, and T in vacation, and C in social. The triangle symbol let the reader know that the O sound is needed. The O sound can be made 4 different ways. With one O in move, 2 O is school, and E in flow, and a U in shepherd. How about those silent letters? Then light and easy to see. It is typical
Nadagani is improved by the Idaho State Department for using in Idaho school. Using Nadagani is a fifth rate learn to read with our symbol in 8 1-hour lessons. He was elated read our coded book. Safe learn to read our coded books in 8 1-hour lessons. Several letters. He no longer needed the symbols. Rusty in high school, Spain became a proud member of the National Honor Society of America. Sam says, I once thought reading is impossible. Now, I know all things are impossible. Thank you.